bakugambye. Era tubawamu ne bannaffe aba Apple Skills Institute. Gwe wenna ali eyo tolina mulimu, onoonya ekyokola tokiraba, omwana yamaze okusoma tomanyi kiddako, mutwale ku Apple Skills Institute wano mu kibuga Kampala ku Martin Road, Old Kampala. In fact, ku Tage Hotel ogenda okubeera nti munnange omutwala gwava side eri eya wansi mu kibuga oyambuka eno ku Namirembe Road, boyisa polisi ya Namirembe Road, oluguudo lwoddako kubeera nti osanga oluli waggulu awo ekizimbe bakiyita Taheli Tower. Wojja okuwetera bwoti ojja kulaba ebisansa bibiri n'ekizimbe kiri mu langi ya orange. Awo wewali Apple Skills Institute. In fact, awali Pearl of Africa Radio. Wewali Apple Skills Institute, omwana agenda asoma amasomo g'ebyamawulire, ayagala kwega kwata kamera, kola bulango bwa video, kola bulango bwa audio, kola ku radio, kola ku TV, byonna agenda kubeera nti abifuna ne Apple Skills Institute. Ebitundu 9 ku buli 10 asoma akwatako kamera, asoma agikwatako, buli kimu asoma akwatako. Bino byonna ebyuma bya studio za radio omwana asoma abikutteko bulungi ddala. Ye Apple Skills Institute bagamba twalayo omwana tomufiiriza mu kisogo abeere nti asoma. Okubeera nti owandiisa omwana ogenda kuyita ku namba eya 0754 225 0754 225. ogenda kubeera nti obafuna bulungi ddala aba Apple Skills Institute. Nsonga za budget ya ggwanga biki ebyongeddwako ssente n'ebisaliddwako ssente, tugendeyo tulabe ebintu bwe biri mu kusoma budget eyo. Nabi Minister w'ebyensimbi Honorable Matia Kasaija agenda maaso n'okubeera nti annyonnyola eggwanga. Wuliriza. Budget performance report of this financial year to Parliament in line with the law. In this section, I provide the highlights of what government has achieved this financial year to date. Madam Speaker, with respect to investing in people of Uganda, the following has been achieved. Let me repeat. Madam Speaker, with respect to investing in the people of Uganda, the following has been achieved. Health. Madam Speaker, during this period, this financial nsonga za budget egenda maaso n'okubeera nti munnange esomebwa. Oyo gw'owulira ye Matia Kasaija, minisita w'ebyensimbi, ng'agamba Madamu Speaker nti bino bikoleddwa okwongera okusiga ssente mu bannayuganda. Ssente zisigiddwa ku butaka, bino ebigenze maaso n'okubeera nti munnange bikolebwa bwe bati bagenze maaso n'okubeera nti basiga ensimbi. Akyanyonnyola. Healthcare supplies, general and essential medicines under the national medical stores. This included additional financing of shillings 100 billion for essential medicines, shillings 116.8 billion for RRVs, shillings 2.9 billion for anti-malaria medicines, shillings 17.8 billion for immunization supplies, and shillings 52.3 billion for laboratory supplies, and shillings 2.1 billion for anti-TB drugs. Government continued to improve healthcare infrastructure and equipment. For example, we completed, equipped, and commissioned 3 regional blood banks in Hoima, Arua, and Soroti. Operationalized 16 high-capacity oxygen plants across key regional referral hospitals. Continued infrastructure development and equipping of the 2 specialized centers for cancer and cardiovascular care. Infrastructure development of Ruvoa Specialized Hospital is now at 68% progress, and training of the specialists is ongoing. Constructed new maternity wards and the staff houses in the health center 2s that are being upgraded to health center 3s. Distributed 20 digital X-ray machines to general hospitals and installed CT scans in 14 out of 16 regional referral hospitals. Government implemented interventions for preventive health care,
for disease prevention and promotion of healthy lifestyles. For example, trained and deployed community health extension workers across the country to deliver essential health education on hygiene and sanitation, nutrition and disease prevention, and to support routine immunization effort. Undertook residual spraying in 13 districts, which protected the lives of 2.7 billion people and 560,000 households against malaria, and introduced the malaria vaccine into the extended program on immunization targeting children under 5 years of age. He improved the digitization of healthcare services by extending connectivity of the electronic medical record system in 4 national referral hospitals and 16 regional referral hospitals. This has improved patient record management, drug dispensing and monitoring the attendance of health workers. Strengthened the national ambulance and emergency care system by providing additional ambulances to improve the national emergency response and referral system. Madam Speaker, to further improve the health of Ugandans, a total of shillings 5.87 trillion has been provided in next financial year 25-26. The priority intervention will include 1, functionalizing health centers, 4, 2, strengthening primary health care and community health services, 3, scale up of national e-health infrastructure, 4, promotion of nutrition and education and reproductive health, 5, continued deployment of community health extension workers, 6, strengthening the national ambulance and emergency referral system, and 7, construction of specialized health facilities for cancer and cardiovascular care. Now, education. Madam Speaker, the following milestones have been achieved in the education sector. 1, provided access to universal primary education for 9.2 million learners and 905,116 learners under universal secondary education. Minister, for record, it is 9.52. Oh, 4.52. Well, my officers have misled me. And I close that one. 2, over 5,192 students, both diploma programs, benefited from higher education students loan financing scheme. In addition, 4,000 learners benefited from government sponsorship joining public universities. 3, a total of 166 seed schools have been constructed under the UGFIT program. 4, in preparation for CHAN and ACFON 27, government has so far spent shillings 496.8 billion for the construction of Hoima and Akibua Stadia, as well as the associated training facilities across the country. Government will spend a total of shillings 1.3 trillion to get these facilities completed. In addition, Mandela National Stadium has been upgraded and government commissioned the National High Altitude Training Center, Teriyet, in Kapchorwa. In order to improve compliance with quality standards, government digitalized school inspections in all public schools and certificate awarding technical, vocational, education and training institutions. To improve the qualifications and skills of primary school teachers to meet the new minimum education requirement of degree level,
government has established the Uganda National Institute for Teacher Education, UNITE. So far, UNITE has enrolled 1,000 students across 5 campuses and has been supported to undertake staff recruitment and take over the operations of 23 primary teachers' colleges to upgrade certificate teachers to diploma level. Rolled out the abridged A-level curriculum to implement the competence-based curriculum for A-level. A total of 357 120 learners successfully completed the 4-year cycle under the new lower secondary educational curriculum and are transitioning to the new A-level curriculum. Implemented the TVET reform to increase industry participation in TVET training and delivery. A new TVET council, sector skills council, and secretariat have been established with representation from various sectors. Madam Speaker, next financial year, I have provided 5.04 trillion for priority interventions, which include 1, continuing to provide free education to Ugandans under UPE, USE, and universal post-O-level education and training. 2, providing sponsorship and student loans for higher education. 3, rehabilitation of 120 traditional secondary schools and 31 special need primary schools. 4, construction of 106 new seed schools and expansion of 61 existing secondary schools. 5, recruitment of more teachers and non-teaching staff. 6, strict enforcement of teachers and learners inspection across the country using an electronic system. 7, providing textbooks and instructional materials to improve the textbook to student ratio to 1:3 from the current 1:1.5. Operationalization of Bunyoro and Busoga universities and completion of the ongoing construction of stadia and training facilities ahead of CHAN and AFCON 27, as I've said before. Social protection. Madam Speaker, to keep our senior citizens healthy and to actively participate in socio-economic activities, government has divided shillings 811 billion, benefiting 702 older persons across the country under the social assistance grants for the elderly program, SAGE. In addition, 1,741 older persons group enterprises have been funded with government grants worth 5.5 billion, benefiting 11,644 older persons under the Special Enterprise Grant for Older Persons Program, SEGOP. Other social protection intervention which government has supported include the following: Youth Livelihood Program, a total of 24,228 youth enterprises have been funded to the tune of 191.336 billion, benefiting 274,211 youth. 271,211. I have read it wrong. Let me repeat. 271,211 youth. The enterprises are in agriculture, 30%, trade, 38%, trade, 32%, other services, 19%, and others, 11%.
Uganda Women Entrepreneurship Program, WEP. Government has financed 21,948 women group enterprises, benefiting 235 million, 114 women. National special grant for persons with disability to address high vulnerability and poverty levels among persons with disability. Government has supported 8,107 enterprises, benefiting to 50,900 person. 59,901. 59,901 persons with disabilities. Madam Speaker, I have provided an additional shillings 404.9 billion for social protection next financial year 2025-26. Water, sanitation, and environmental protection. Madam Speaker, to improve the quality of life, government continues to invest in the provision of safe water, improve sanitation, and ensure protection of the environment. These include the following. 1. Villages in Uganda with at least one safe water source have remarkably increased to 8 out of every 10 villages. Nationwide, 57,951 villages out of 71,225 have been served with a safe water source. 2. Completed the construction of 259 medium and large solar-powered water supply and sanitation systems and gravity flow schemes across the country. 3. Construction of 42 large solar-powered water supply systems is ongoing in Agago, Yumbe, Amudat, Kabong, Kasese, Kakumiro, Sembabule, Kisoro, Rubanda, Mbulamuti, Bulambuli, Kyenkwanzi, Mubende, Kyegegwa, Buyende, Nakaseke, Namayingo, Rakai, and Buvuma. With regard to clean water, construction of pipe-to-town water supply systems is ongoing in 32 towns. These include Namasari, Kakingo, Kamuli, Ngoma Town, Lunya, Karogo, Phase 2, Ishaka, Mobilizing, Nyakashaka, Bukumi, Kanapa, and Odongei. Construction is also ongoing in Parabekar, Rhino Camp, Aradufile, Lubeli Refugee Settlement, Bulori, Nyanseke, Busale, Kibuzi, and expansion in 2 towns of Kiboga and Zigoti. Other beneficial towns are Lamuo, Lacheskot, Iri, Lorenga Kora, Chora, Manafwa, Butaleja Busorwe, Terinyi, Kibuku, Kadama, Budaka, Kaliro, Namungarwe, Lukungiri, and Obongi. Construction of various water supply systems in 26 districts is at varying levels of physical progress. These include Manafwa Town Council, an installation of solar packages that is ongoing
in Loslang, Kasawo, Phase 1, Kaburawizi, Phase 1, Bukumi, Bulangira, and Kyebando, Kasimbi, and Busale town. Also, government is starting the development of new piped water supply systems in Rwanda, Kabale, Albetong, Nakasongola, Kamuli districts, among others. Madam Speaker, I have provided an additional shillings 366.1 billion next financial year for water resource management, climate change mitigation, natural resources, and environment. The priority interventions include construction of water supply infrastructure to increase service in the underserved communities in rural, urban, and refugee settlements, increasing rehabilitation and expansion of existing water, sanitation, and hygiene infrastructure, and increasing forest and wetland cover. Madam Speaker, overall, I have allocated a total of shillings 11.44 trillion next financial year towards investing in the people of Uganda through health, education, social protection, and water and sanitation. Now, wealth creation programs. Madam Speaker, wealth creation programs have proved effective in integrating lower-income Ugandans into the economy. As already reported, poverty and inequality have reduced thanks to the following opportunity equalizing initiatives that government has implemented. Parish development model. Madam Speaker, by 30th June this year, a total of shillings 3.3 trillion will have been transferred to 10,589 parishes across the country to transform the household still in subsistence to join the money economy. Each parish gets shillings 100,000 per year. So far, the PDM funds have reached 2.63 million beneficiaries in all districts and parishes. The beneficiaries have invested 45% of the money in cash and food crops such as maize, cassava, onions, bananas, and Irish potatoes, 36% in livestock such as piggery, goats, beef, cattle, dairy cattle, and sheep, 12% in poultry, and 6% in other enterprises. These investments are changing the lives of Ugandans by boosting household incomes, enhancing food security, and creating employment opportunities at local level countrywide. Madam Speaker, PDM operations have been fully digitized to ensure secure and smooth flow of the government grants directly from the National Treasury to the beneficiaries. Government using the National Identification Number, NIN, and the PDM information system to identify the beneficiaries, the Wendy application to send the money, and the Zaidi application to monitor and ensure that the money goes to the right beneficiaries and that they are using it to finance the right enterprises. This has enhanced efficiency and convenience in access and helped to reduce corruption in the PDM operations. Effective next year, every parish chief will make use of the PDMs to prepare an annual report on the state of their parish economy and asset register, the SPEAR report. This report will enable tracking of progress towards full monetization of the economy for every parish. Madam Speaker, I have provided an additional 1.059 trillion next financial year 25-26 for further capitalization of the PDM. This will avail an additional shillings
100 million per parish for households that have not yet benefited from the PDM. Government has also provided money to pay for the bank charges to ensure that beneficiaries receive the full amount of shillings 1 million each. Government is also providing a grant of 500,000 shillings for persons with disability over and above the loan of 1 shilling million to cater for the additional access requirements. Madam Speaker, in order to add value to and guarantee markets for PDM outputs, government has stepped up investment in agro-industry through vertical and horizontal value addition. This is targeting production of higher value multi-input products such as nutritional foods, baby foods that use several products like milk, eggs, and maize, and fruits and vegetables. Now, agricultural credit facility. Madam Speaker, government has injected a total of shillings 413.4 billion in the SEF since its establishment in 2010. In a partnership with the participating financial institutions that match the government contribution, this facility has so far provided over 1 trillion in low interest loans by the end of March 2025 to support agricultural productivity, commercial farming, and agricultural value addition. The SF has so far supported 14,336 beneficiaries, of whom 3,531 are smallholder farmers. The loans have financed the following: grain trading, shillings 431.4 billion, 43%. On farm activities, shillings 312.8 billion, 32%. Agro-processing, 166.8 billion, 16%. And post-harvest management, shillings 89 billion, which is 9%. Madam Speaker, I have provided additional capital for the SEF of shillings 50 billion next financial year 25-26. This is in addition to the agricultural insurance that benefits all farmers, including PDM beneficiaries. Uganda Development Bank. Madam Speaker, government has cumulatively capitalized the UDB to the tune of shillings 1.5 trillion to support industrialization, agricultural commercialization, and acquisition of appropriate technologies to increase productivity. UDB has so far achieved the following. 1. UDB has provided shillings 2.45 trillion to 607 businesses engaged in commercial agriculture, agricultural value addition, manufacturing, tourism, hospitality, education, health services, creatives, and construction industry, and as at the end of December 2024. 2. Businesses supported by UDB have created 55,553 jobs, generated out of value of shillings 23 trillion, contributed shillings 944.2 billion in taxes, generated an equivalent of shillings 3.3 trillion in forex earnings, and shillings 3.15 trillion in profits for the private sector businesses supported. UDB has implemented special programs targeting small and medium enterprises and youth and women-owned businesses engaged in wealth creation. This has been done through provision of business development and incubation services. In order to ease access
UDB is opening up regional offices and has supported wealth creation enterprises in 96 districts across all the sub-regions. Madam Speaker, I have now provided an additional shillings 1 trillion for UDB next financial year. We turn to Emyoga. Madam Speaker, in order to boost incomes of Ugandans engaged in specialized trades, Emyoga, particularly in urban and peri-urban centers, government has so far provided a total of shillings 660 billion. This has benefited a total of 2.4 million Ugandans in creating 471,000 jobs and kick-starting a new local economy in value-added enterprises such as winemaking, carpentry, coffee value addition, metal fabrication, tailoring, artisanal products, mechanics, women in markets, restaurants, and services like hair and beauty salons and transport, among others. Madam Speaker, I am providing an additional 100 billion Uganda shillings next financial year to support more Emyoga enterprises as off-takers of PDM outposts. Following enactment of new TVET Act, government will support certification and issuance of practicing permits to competent practitioners benefiting from the Emyoga program. Small Business Recovery Fund, Madam Speaker. This fund was established to support small businesses which were affected by COVID-19 to recover with an initial capital of 100 million shillings, to be matched by commercial banks and other financial institutions. The funding from the SBRF has enabled 3,496 micro, small, and medium enterprises to recover from the effects of COVID-19, saving over 26,672 jobs in the sectors of trade and commerce, hospitality, and education and construction. Madam Speaker, in order to accelerate full monetization of the economy through various wealth creation programs, I have provided shillings 3. Every upgrade deserves a celebration. Owange, oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza ogula obulunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mu bwungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuuse oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona. Kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza ebyamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us, nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China, ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangewa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. There's nothing that beats driving your car
and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. Pal FM Ekula Awards. Obubenje obusinga ku kkubo buleetebwa mipiira naddala ku biseera by'enkuba kati vuga ng'oli safe ne SMK Tires bakuleetedde emipiira emiwangaazi egy'emmotoka ennene n'entono gamba ng'egya Pirelli, Firestone, Bridgestone, Gitti Radio, Yokohama, Goodyear, MRF ne Dunlop Tires. Gyonna mipiira miwangaazi tugikuleetedde ku SMK Tires. Tusange ku Bombo Road opposite ne Rubis Petrol Station oba tusange Ntinda ku Shell Petrol Station ne bwe bajja ku Rubis Petrol Station oba tukubireko ku 0700 78 41 82 oba ku 0772 5 76 38. Ku lw'ebika by'emipiira gy'emmotoka eby'enjawulo tubuze emmotoka valves, ordinary and sport rims, eza trucks n'emmotoka entono ate mu buli kika okuva mu nsi ez'enjawulo. SMK Tires. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kuyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno sharecock ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooku ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano kuso taginga bakyaliibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kuyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno sharecock ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooku ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano kuso taginga bakyaliibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Tutaataganyamu ku mpeereza yaffe okutuusaako ekiriwo kati. Tutaataganyamu ku mpeereza yaffe okutuusaako ekiriwo kati. Tutaataganyamu ku mpeereza yaffe okutuusaako ekiriwo kati. Shillings 3.05 trillion. These funds are going to be passed on to Ugandans in wealth creation through PDM, shillings 1.059 trillion, Emyoga, shillings 100 billion, UDB, shillings 1 trillion, Uganda Development Corporation, shillings 187.1 billion, and the Agricultural Credit Facility, shillings 50 billion. Others include GROW, generating growth opportunities and productive for women enterprise, 231.3 billion, INVITE, investment for industrial transformation and empowerment, shillings 275.1 billion, presidential zonal industrial hubs and skilling initiatives, shillings 58.5 billion,
to turn youth into manufacturers and support to microfinance shillings 48.5 billion. Agro-industrialization. Madam Speaker, the interventions in agro-industrialization this financial year and this financial year have prioritized research, increase in productivity, commercialization, and value addition in agriculture. Madam Speaker, some of the key achievements in this financial year include: 1, research and genetics development of selected value chains. The National Animal Genetic Resource Center and the Data Bank has introduced superior animal genetic resources for breeding, multiplication, and distribution to farming households under PDM. NARO has completed the manufacturing facility for anti-tick vaccines at Nakisesa in Wakiso district with the capacity to produce over 20 million doses of the anti-tick vaccine per year. NARO has also developed agricultural technologies that increase productivity, such as water-saving cultivation technology, drought-resistant varieties, and integrated pest, disease, and weed control technologies, among others. Research in coffee by Nakori has contributed to increased national coffee production, productivity, and export earnings. Increasing agricultural production and productivity. The capacity of water for irrigation has increased to 54.76 million cubic meters. This is on account of government investment in small and large irrigation systems, including solar-powered irrigation. In particular, 7 large-scale irrigation schemes have been completed. These include Ngenge in Kwene district, Wengaju in Kabarole, Tochi in Oyam, Mobuktu in Kasese, Olwenyi in Kira, Lira, Doho 2 in Butareja, and Wadley in Pakwach. Another 3 irrigation schemes are currently under construction. These are Akomai in Bukedia district, Atari in Kweni Bulambuli district, and Namatala covering Budaka, Mbale, Butareja districts. Madam Speaker, another 142 solar-powered irrigation and water supply schemes have been completed across the country. In addition, 157 solar-powered irrigation and water supply schemes are under construction. Furthermore, 4,300 micro-scale irrigation facilities were constructed in 135 districts across the country and have benefited smallholder farmers of less than 2.5 acres. Madam Speaker, in addition, government completed Useke Dam in Kabong and Ogunga Dam in Katakwi for livestock, irrigation, and fish farming. In addition, 5,251 small and medium-scale irrigation schemes were established in 135 districts. Madam Speaker, government established 5 zonal agricultural mechanization centers in Marere, Buama, Bungoko, Ogwata, and Sanga to support equipment access and tractor hire services, procured and distributed 260 assorted 4-wheeled tractors and implements to farmer groups in 60 districts countrywide, 750 power tillers, single axle tractor and implements, and 2 pieces of dredging equipment for water hines and weed control, and trained 2,150 youth and women as operators, artisans, mechanics for tractors and implements. Madam Speaker, beginning this financial year,
government introduced the large-scale commercial farmer interest-free credit facility of shillings 175 billion. This facility will help to increase production and productivity for improved food security and export. The loan facility can be accessed through government-owned banks, namely Post Bank, Housing Finance Bank, and Pride Bank Limited. Agricultural value addition and marketing. NARO completed setting up an alpha-safe facility at Namulonge with the capacity to eliminate aflatoxin contamination in grains. The facility has capacity to clean 5 tons of produce per hour. This will save the country an estimated $38 million per year, which is lost in export rejections due to aflatoxins, and most importantly, save the lives of Ugandans. Madam Speaker, to add value to agricultural produce, government constructed 11 agro-processing and storage facilities to increase opportunities for value addition and access to higher value markets. These include Rwimi Rice Processing Facility in Bunyangabu, Kasina Maize Processing Facility in Kenyonyi, Kigoyera Maize Processing Facility in Kenyonyi, Itojo Maize and Rice Processing Facility in Ntoroko, Nombe Coffee Processing Facility in Ntoroko, Apara Oil Seed Processing Facility in Alabetong, Gatianga Coffee Processing Facility in Bunyangabu, Akorinmonyin Rice Processing Facility in Katakwi, Kajamaka Rice Processing Facility in Kumi, Chikwata Coffee Processing Facility in Nakaseke, and Chiwoko Maize Processing Facility in Nakaseke again. Madam Speaker, government is strengthening partnerships with the private sector through Uganda Development Corporation to support local value addition and manufacturing in a wide range of agricultural value chains. These investments include Soroto Fruit Factory, Budadiri Arabic Coffee, Mbale Growers Tea Factory, Mabale Growers Tea Factory, Kayonza Growers Tea Factory, Bukona Agro Processors, Atiaka Sugar Factory, and Yumbe Fruit Factory. Madam Speaker, as a part of the effort to increase access of Uganda's products to international markets, we dispatched the inaugural exports of coffee and milk to Serbia and Algeria, respectively. The milk exports to Algeria have potential to fetch Uganda export earnings worth $500 million. Madam Speaker, I have allocated a total of 1.86 trillion next financial year towards deepening agro-industrialization. These funds will support investments in 1, agricultural research, 2, agricultural inputs including fertilizers, 3, water for irrigation, 4, extension services, 5, agro-processing and value addition, 6, post-harvest handling and storage facilities, 7, inspection, surveillance, certification, enforcement of quality standards, and market access. Now we turn to tourism development. Madam Speaker, Uganda's tourism sector continued to recover with the tourist arrivals increasing by 7.7% to 1,000,037 in 2024 from 1.27 million in 2023. Similarly, tourism earnings grew by 26% to $1.28 billion in 2024, up from $1.202 billion
in 2023. Madam Speaker, the following achievements were registered: promoted and marketed Uganda through International Explore Uganda promotion campaign in high-value market segments in USA, Canada, and the United Kingdom. As a result, the year-on-year growth of interest in Uganda by tourists is 33% for the United Kingdom, 19% for Canada, 5% for the USA. Additionally, through the theme, Uniquely Ours, we have promoted domestic tourism. As a result, domestic tourism in national parks increased by 15.7% in 2024, reaching 244,843 visitors. Continue to innovate and modernize tourism products to make them more competitive. This involved maintenance of 1,300 kilometers of rail tracks and roads in tourism protected areas, increasing the cumulative coverage of electric fencing of 177 kilometers in Queen Elizabeth and Merchant Falls National Parks, continued construction of the pier and related infrastructure at the source of the Nile, continuing to upgrade the Uganda Museum and the Namugongo Matters shrines, construction of 3,521 meters of climbing ladders and boardwalks on Wenzori Mountains to make hiking safer and fun, completion and commissioning of Kikorongo Equator Monument in Kasese, and the construction of works of Karamoja Museum, which is nearing completion. Government invested in a world-class convention facility in Munyonyo. This has promoted Uganda as one of the regional destinations for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Consequently, Uganda now ranks 7th in Africa in MICE tourism. Madam Speaker, I have allocated shillings 430 billion towards direct investment in tourism next financial year. This is in addition to about 2.2 trillion provided for another tourism support investments such as tourism roads, ICT, infrastructure in tourism areas, African Cup of Nations, AFCON infrastructure, and security strengthening in tourism areas. Madam Speaker, the focus next financial will be on 1, branding and marketing of Uganda as a tourism and investment destination. 2, infrastructure development in tourism sites. 3, construction of refreshment centers and highway sanitation facilities. 4, improving and enforcing hospitality standards and training. And 5, promoting health tourism by investment in specialized health facilities. Madam Speaker, government has also stepped up investment in missions abroad to promote economic and commercial diplomacy. Every mission is now tasked to bring investors and tourists and open up export markets. Mineral-based industrial development, including oil and gas. Madam Speaker, the following achievements were registered this financial year. Government facilitated the establishment of 10 gold refineries, 4 cement manufacturing plants, and 1 tin processing plant, contributing to mineral processing and refining. In the oil and the gas sector, the Telenga and Kingfisher oil projects are on track for first oil production in 2026. An agreement to construct 60,000 barrels per day oil refinery, which will kickstart the petroleum chemical industry, was signed between Alpha MBM from AIE and the Uganda National Oil Company.
Once operations start, the oil and the gas sector will contribute between $1 and 2.5 billion annually to the country's revenues. With regard to local content in the oil and the gas industry, more Ugandan companies and individuals have benefited from contracts issued and jobs respectively. Out of 5,693 Tier 1 contracts amounting to a total of value of US dollars 5.4 billion awarded to date, 4,796 contracts, 64% were Ugandan companies. 84%. 84%, yes, I said that, Mama. Were to Ugandan companies amounting to US dollars 2.25 billion. Also, US dollars 33.4 million, equivalent to shillings 121 billion, has been spent on goods and services consumed from the surrounding communities in Bunyoro. More than 14,000 Ugandans have been trained in various technical areas, and so far about 17,000 direct and 39,567 indirect jobs have been created. Kabalega International Airport is nearly complete, and over 700 kilometers of roads have been constructed in the Albertine region to support commercial production of oil and gas. Government is expediting the finalization of the 1,443-kilometer East African crude oil pipeline, EACOP, which is now 58% complete, with engineering works at 98% completion and procurement of the major equipment for the pipeline at 83%. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Buli muntu kimukwatako okuyiga okusoma Quran, okugifumiitirizaako n'okugitegeera. Kati ku Pal FM buli lwa Mande okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 ez'okumakya tukusaba okululidde puroguramu. Naawe osobola okusoma Quran mw'ogenda okuyigira bute bwe basoma Quran, otandika otya okusoma Quran, mateeka ki agafuga omusomi wa Quran, na buli kimu kyonna kye wandyetaaza okutegeera ku kusoma ekitabo kya Allah. Lw'owulira nga basoma Quran nkusaba teekayo akadde owulirize. Okusoma Quran kya bbeeyi era omuntu agimanyi abeera mwesimbu kuno kunsi nekwahira. Yo wange bw'otonnatikkula kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani akkolera? Toddamu kubonaabona. Kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo. Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us, nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China, ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku plus 861 3 6 82 5 75. Oweduuka maama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe buto wa pembe, sabuni wa pembe star, oba engano ya pembe high quality flour. Anti byonna mbirina ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Kyapati bw'ozikandisa engano ya pembe n'osikisa pembe oil, ate engoye n'ebintu n'obyozesa pembe star soap, obeera naawe pembe tobuzaabuzibwa. Buuza pembe oil, pembe star soap oba pembe high quality flour. Engano ya pembe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga, ate nga akabeeyi kalungi nnyo. Mpozi maama yakutumya eki? Butto wa pembe. tosubwa finals ensi 5 ng'ennaku z'omwezi 7 Ogw'omusanvu 2025 amatu ku rediyo yo.
byali bitya finals ensi 5 y'omumanyi 2025 amanya Umaru Hamid Kigundo okuva ku Salama Road. amanya Kasula Abdurazak Sulaiman muyizi ku bidali ebwayise. amanya Abdul Karim Sulaiman Sentamu okuva e Kawempe. amanya Abdusaburu Yasin Kirango okuva Endejje. ensi 5 y'omumanyi ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu 2025 ekutuusibwako Nsambya Furniture Center, Tawakal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Ntake Bakery ne MTN. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonnekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno ShareCock ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya 77775 noti mwenna tubaniriza Hotel Africana ye hotel y'abana Uganda. Oyagala okujjayo ku ssente ku DFCU Bank tetukuleka weka kati kyangu nnyo totwala budde bungi ate teweetaaga mpapula. Nyiga *200# okuyingira mu DFCU Quick Banking App okebere limiti yo oluvannyuma ofune kye weetaaga mu bwangu ddala. Tokyetaaga stress. DFCU Bank, going further together. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa. Aba Century Properties tobasubwa. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonnekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno ShareCock ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abaakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abaakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704 23 Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala tuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Herbal Mouthwash nga bali wamu ne Nkoba Islamic Senior Secondary School Ekawempe Tula Kinyarwanda zo Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edwaya Adhan kuchikumisa mfukatinizi mwenda Pale FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Eno ye Ayatul Kursiyu ng'ekutuusibwako abafamire ya Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Switzerland. Kursiyu ng'ekutuusibwako famire ya Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Switzerland. Oli wakati mu program Mpulidde Kamenya ekuleteddwa Coca-Cola. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share coke ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira coke ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku coke si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abakakufollowinga ne bali abakufollowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abayi ani gwe munaagabana naye coke wammwe nga bali wamu ne Apple Skills Institute. Omuzadde oyina omuyizi eyamaze siniya eyokuna oba ey'omukaaga oba P7 muleete ku Apple Skills Institute asobola okuba nga abangulwa mu bintu eby'enjawulo. Omwana ayagala okuyiga okukwata kamera, okukwata video, okweditinga bifaananyi, abaana bagala okuyiga kompyuta, abagala okuyiga okuzannya film, abagala okuyiga okubeera bapresenta ba TV ab'enjawulo, abaana abagala okuyiga okukola obulango bwa radio ne TV. Omwana kyasoma kyakwatako. Essimu 0754 225 0754 225. Tusangibwa ku Tagi Hotel. Kikumi mu musanvu akatonyeze mwenda part of Africa Radio ekula eri omuntu wa bulijjo. Weebale nnyo ebalire eddala yonna gy'osinzira okubeera nti otugoberera. Eddakiika ziri 22 ezo zimaze okwawukana ku ssaawa 10 za lwaggulo lwa lunaku lwa leero. Tukyali mu programu ya Mpulidde Kamenya. Ebya budget obiwulidde. Era ekyagenda maaso n'okubeera nti esomebwa breakdown yayo mukulu Kayongo Hakimu wali mu programu yabibadde bitya mu parliament agenda kubeera nti atutemera ndabye trillion 11.44 eziteereddwa mu byobulamu kossa n'okubunyisa amazzi amayonjo okwetooloola eggwanga lyonna. Biliyoni 50 neziteekebwa mu byobulimi akatabali kakamu ne kongerebwa mu UDPs emyoga ne jongerebwamu biliyoni 10 osate n'okurekavalinga okwa small businesses ne bongeramu munnange namu akasente okulaba nti wakiri businesses zaali zigudde nga kiva ku COVID-19 zigenda kubeera nti zongera okuyambibwako okudda engulu nga buli business capital starting capital miliyoni 10 ze balina okuteeka mu small business recovery oba recovery fund ku nteekateeka ya budget eyo nga bwegenda maaso n'okubeera nti etambula. Wabula mu kadde kano weetaaga ate okutegeera ebifa mu mawanga ag'enjawulo. Mu ggwanga erya Buyindi mbeera ya kukaaba kwaziira na biwoobe, ab'eŋŋanda z'Abafudde tebabitegeera, mu Bungereza nayo kukaaba, mu Portugal nayo kukaaba, ennyonyi egudde n'ekwata omuliro. Abasaabaze 242 be bagibaddeko. Abasaabaze bano babadde bava mu ggwanga lya Buyindi nga boolekera ggwanga lya Bungereza. Ennyonyi mu kusitula ku kisaawe tebamanyi kikigiremeredde n'egaana okwambuka n'egaana okugaininga altitude mu bbanga awo okukkakana munnange nga egenze kampolampola ne yeerindiggula ennume y'ekigo n'ekwata omuliro. Era okusinziira ku b'obuyinza munda mu ggwanga lya Buyindi batutegeezezza nti waakiri baakazuula emirambo 200 gye bamaze okubeera nti bagijjayo, emirambo 204 gimaze okubeera nti munnange gijjibwayo. Ate bategeezezza nti 41 be balumiziddwa, naye simanyi bano balumiziddwa nnyonyi kubagwira n'ekwata omuliro oba balumiziddwa nti babadde ku nnyonyi. Ekyo tebannaba kukitubuulira naye batugamba abatwaliddwa mu malwaliro ng'embeera si nnungi bali 41. Ka vidiyo kashiyalingiddwa ak'ennyonyi nga egwa n'engeri gyekutte omuliro. Era ab'obuyinza mu ggwanga lya Buyindi batandise kati okunoonyereza okusinziira ku mikutu egy'amawulire. Bavuddeyo ne bakawaŋŋamula ne bategeeza nti ku bano abagenze maaso n'okubeera nti bafiira ku nnyonyi eno. Ennyonyi ebaddeko abasaabaze 242
nga kuliko bannansi b'eggwanga erya Buyindi 169, nga kuliko bannansi b'eggwanga erya Bungereza 53, nga kuliko munnansi w'eggwanga erya Canada 1, nga kuliko n'aba Portugal 7. Okusinziira ku Air India yetuwadde information eyo. Ennyonyi eno ebadde flight 171 ey'eggwanga erya Buyindi. Akatambi ng'egwa ngenda kubeera nti munnange nkakuwako naawe okewulirireko, n'omukyala gwe nina wano mu studio naye akalabeko agenda kumbuulira oba atera okukozesa ennyonyi. Atera okukozesa ennyonyi. Omanyi kati bano abatutuusiza ebyamaguzi naye bo bayisa ku mazzi wansi. Ayinza okubeera ng'ebyennyonyi tabigenda bulungi ng'ayitira wansi ku mazzi. Kakati bano ennyonyi munnange batabuseeko ne batta 2 abasaabaze 204 be bafudde. Mawulire gaakajja wano. Kankole katono bwe nti nfuna akatambi k'ennyonyi eno ng'ekkirira kuddimwa okewulirireko. Okusinza Ssaabaminisita w'eggwanga erya India Narendra Modi agamba kyekango ky'amaanyi era n'asaasira ab'eŋŋanda zaabo bonna abafudde ku nnyonyi eno. Ennyonyi eno egudde ku ssaawa zibadde 7:38. In fact esitudde ku ssaawa 7:38 mu bbanga oyinza okubeera nga tewezezza na ddakiika 10 ng'emaze okugwa. Kaakati ekigo kye yeerindiggudde njagala kiteekako wano okyewulirireko katambi akakwatiddwa ng'ennyonyi eno ekkirira wansi. Wuliriza. Okay. Eyo ndeege mu bbanga nekkirira ekiriro ne kikwata. Oyagala kulaba katambi kano toyina nsisi ankole bwe nti katono kino. Eno nnyonyi yegenda ogwo muliro eba emaze okwaka. Abasaabaze 242 be bagibaddeko. Ebizeeko abo bawulira Bayindi beebuuza ekiguddewo tebakitegeera. Abamu bagirabye n'amaaso gaabwe ng'egenda naye weegudde. Abamu babadde wala balengedde bulengezi kikka n'omuliro nga gukwata ng'abantu bamaze okubeera nti munnange bazikirira ku nnyonyi eyo bafiiridde mu muliro. Emirambo 24 gye baakafunayo omukadde kano 41 be batwaliddwa mu ddwaliro nga embeera yaabwe si nnungi. Eno developing story etandise ku ssaawa zibadde 7 naye buli kaseera batuwa updates ku bantu bano abafudde olunaku olwaleero. Ba experts ab'enjawulo batandise okubeera nti beetegereza n'okwekizamininga role ey'ekiwawaatiro ky'ennyonyi kino. Engeri ennyonyi gye yeewungudde mu bbanga nga tennaba kubeera nti egwa batandise okwekenneenya kye kiyinza okubeera nti kigireetedde okugwa. Omanyi kati ffe nga abaasomako ku kuvuga ennyonyi ate temuwakana. Kaakati ennyonyi eyo akaseera k'okukka ku kisaawe n'akaseera ak'okubuuka okuva ku kisaawe bwe buseera obusinga okubeera obuzibu ku kuvuga ennyonyi. Awo mu bbanga kiyinza okubeera nga si kizibu naye ennyonyi mu kusitula kwayo tolaba ba crew members nga baba beetala buli kaseera n'ennyonyi ng'enaagwa ku kisaawe wabeerawo obunkenke buba bw'amaanyi era pilot ateekwa okubeera nga ali ku muzuuli saana okubeera nti ataasa obulamu bw'abantu. Kaakati akaseera k'okusitula ennyonyi weeremereddwa okubeera nti munnange ekikola abasaabaze ne bafa. Bungereza batandise nabo okuba obusimu mu ggwanga erya Buyindi. Ekitundu bakiyita Ahmedabad. Ennyonyi eno weegenze maaso n'okubeera nti egwa ng'ebadde era eva ku kisaawe ekyo ekya Ahmedabad airport mu ggwanga erya Buyindi. Naye mukadde kano nga sinaba kutwala mu by'ennyonyi eno n'ekibaddewo bwegenze ekubye hostel ey'abasawo mwe basula kwegudde
Boeing 787-8 Dreamer abasaabaze 422 be babaddeko. Ennyonyi eno ebadde mu saavisi ng'eweereza bannansi b'eggwanga erya Buyindi okumala emyaka 15 era ebadde tefunangako buzibu bwonna mu bbanga. Kakati tuba tukyali awo ebyamaguzi byo ng'oteekwa okubifuna ng'ojja kubiyisa ku mazzi si mu bbanga totya. Ship with us bamaze okubeera nti batuuka wano mu studio za Power of Africa Radio. Ngenda kwongera ebisingawo ku kabenje Kenyonyi ako twongera okategeera n'abakugu sofa bye baakazudde mu ddwaliro abatwaliddwayo babadde mu mbeera ki. Ndabye nga ne King Charles ow'eggwanga erya Bungereza naye aliko byayogedde. In fact amawulire gonna kati gali ku nnyonyi eyo ey'eggwanga erya Buyindi n'abantu abafudde. Nsanyusa okukulaba. Nze nsinze ssebo. Akabuliriro nga gye tuli eyo mpola twasaganya emirimu. Muleeta maali y'abantu. Lwakuba naawe obuliridde. Nze mbaawo wano nga mpeereza eggwanga. Ship with us egamba ki? Ship with us alhamdulillah tebadde mbi. Ogenda kusembeza omuzindaalo ogwo gukubeere kumpi mbeere nga nkufuna bulungi. Yes. Kapya ki ke mulina okuva mu ship with us? Akapya tuyina ebintu bingi sinagamba nti no leero but nga ship with us tubeera n'obupya bungi nnyo. Yes. Ship with us mukola ki? Ship with us. Ship with us tutambuza ebintu by'abasuubuzi okubijja China, India mpaka Kampala. Tubise Mombasa ne tubikolako buli kimu mpaka Kampala then ne tumakinga sure nga abantu babifuna mu budde. Yes sebo. So bwe mba njagala maali yange kugijja bweru kugituusa wano mpetera wammwe. Yes, oba oyagala kuleetera bintu oyita mu ship with us. Naye nga waliwo omanyi oli bw'awulira n'agamba nti no bano baleeta bintu. Kyakola akolerawo oda ye. Abamu kye bakola asindika busindisa ebintu ne bikole ki? Kati ayinza otuwulira n'atugamba mumpe address. So bwe tumala omuwa address ye nga asindika busindisi bintu agamba supplier we mbomanyi ebintu biteekere wano. Bentwalire wano. Naye nga waliwo ensobi etera okukolebwa. Abasuubuzi abamu tebateekako kye tuyita shipping mark. Nti omuntu bw'oba olina ekintu kyo kyonna ky'oyagala bakutambulize olina okuteekako ebikwatako ng'amannya go okwewala ebintu ebyo okubula. Cause ne supply ayinza okugamba n'abitaddeyo naye nga tebyakoze eki nga tebyatuuse. Naye ffe abasuubuzi tutera bagamba supplier mugamba ateekeko shipping mark ku bintu ebyo nti kuliko balinnya lyo n'ennamba ye y'essimu. Bwe bituuka amakinga sure akwaka delivery note. Ako kabeerako buli kimu ebintu byo byenkana ki tukonfaminze ebyebyo nga kali signed. Ako kavamu mu aba ship with us nga kagenda eri client. Yes. So naye bw'abanga takafunye kiyinza okukola kyayinza ogaba ebintu byange naye ffe making sure supplier alina okufuna ako ka delivery note n'akasharinga ne client naffe kennyini making sure tusharingira client ka delivery note n'amanya nti ebintu bye biri mu ki mu mikono mituufu. Yes. Naye kati abamu challenge eyo tutera okufacing era abamu n'akukubira n'essimu ebintu byange byatuuse ogenda wakala okufindinga out nga ebimu gyebiri naye tekuliko details. Nti musobola obi transportinga ne bituuka naye wali babibasubwa okubizuula nti bibye okuleeta obukakafu nti byebibye byennyini. So era olumu oli bwakizuula bukyali kye tukola nga timu yaffe China making sure ewandiikako newandiikako amanya goono details nekituyamba okubanga ebintu bya client bikola ki bituuka bulungi. Yes sebo. Kakati ship with us. Yes sebo. Waliwo eyambuuza ekibuuzo wiiki ewedde yankubyeko Mpulidde mulanga aba ship with us nina miliyoni zange 2 nze sininako yekati okugula ebintu eno ku kisa kya Maria yagala kuleeta electronics naye njagala kuleeta electronics wange nsobola okubatuma ne bamundeetera. Yes osobola kuba kati waliwo oli abatalina supplier nga talina nawaatandikira naye ffe kye tukola tukuwa supplier ali verified kuba abasupplier bano oyinza okumugja ku Alibaba naye nga muki nga bano bakonomi yes nga muyaye mufere n'omuwa ssente ne zibula. Naye ffe kye tukola tumakinga sure tukufunira supplier ali verified bulungi ne kampani yennyini gy'avaamu ne twogerezeganya naye
ne tukola order kati gwe kyokola otuwa ssente baffe tusindika ne ssente China naye tetukyajinga ezokusindika tumanya nti no rate ye China eri kumeka ne tukwata ssente ezo za client ne tuzisindika eri supplier we n'azifuna n'akola order na delivering ebintu abamu agamba nze inasooka tuuka China nenkola kinedda tulina ne buno busamples bwe tutera okukola ki okuba nabo yes so client ayinza ogamba banyina kasampo kange njala mukasindike China tukola ki tukasindika supplier n'abirabo babye byennyini n'abituddiza n'abaddiza yes mwene mutike mali ne muleetera omusobozi weno n'alyanga mulimi kakati ship with us mali ki gye mutaleeta emali gye tutaleeta hayi emali esinga emali ffe kati ebintu ebisinga kiba nti nno kikkirizibwa nti nno gavumenti ekikkiriza ekyo tukola ki tukireeta naye ekintu kyetulaba muno kino tebakikkiriza mwebiri naye ebyo tetukola ki temubireeta yesebo so buli mali yonna yonna ekkirizibwa okuyingira mu ggwanga mugireeta tugireeta sebo kakati oli singa abeera nga ayagadde okufuna supplier naye nga ye kenyini ayagala ayogereranye ne supplier we muba connectinga oba mwogera ne supplier tuba connectinga ffe tetukina mbuzi bwali oli agamba nti abamu okuwa supplier osasula ssente babagula naye ekyenjawulo ekiri ku ship with us ffe tukuwa supplier n'oyogera naye tusobola no creatinga group ne tubeeramu ffenna okulaga obwerufu bwa nti no ffe emirimu gyaffe n'oyogera ne supplier n'omugala njagala kino n'okola order byonna nga lwaki mba sikuwa supply kuba bwe naaba simukuwadde ate onaafuna otya ekintu ky'oyagala kubanga ffenna tulina okuba nga tukola ki nga tukulaakulana yes kakati waliwo bano abasobole India bandeeta mishanana baleeta engoye z'emikolo mishanana ndeeta gomesi ndeeta ki abo mubakwasaganya kuba tulaba nti mutunuulira nnyo China ono nti okutuluga emaali e China ne tugituusa e Kampala ate ayagala okusobola ebuyindi India mostly tushera kuleeta container number kubanga abantu abasinga abasuubuzi wano mu Uganda ebintu ebisinga babijja China India batono nnyo abakola ki abajjayo ebintu naye era bonna ffe tubakwasaganya bonna naye lwakuba nti no India batono nnyo abantu abasinga ebintu ebyo byonna China so ayagala okuleetera mu group abamu era kye bakola babi transport ngoli nagamba nze njagala kambisindike n'abijja ebuyindi ne bijja China yesebo ne tubi transporting nga tubireeta so buli yenna ayagala groupage ayitira China yesebo we musinziira India bw'aba ayagala kubeetera direct alina kuba na container number container feet cheap 40 feet 20 feet cause ezo nazo na container so zonna tuba tuzireeta sebo okay kakati ebyemisolo kuba twawulira bajjawo ba container leader n'abalala ngeri abantu gye baleetanga emaali ng'eri wansi wa muntu wamu kati ebyo mubikwasaganya mutya akaddeka tebajjawo nti nno groupage bamugjawo nedda groupage bwali naye ngeri ki abantu gye bakolamu egy'emirimu ematalinga kati gwe bw'ogenda nti nonogamba nze ngenze ku kampani kubanga ebintu babyagala buli muntu ebintu nga alina okuba alina tin number yes naye kati wekanga nti noli adde akola ng'ebintu byonna abiyisaawa nga tin age ebintu byonna naye buli musuubuzi wano baba bagamba buli omu alina okukola ki alina okuba ne tin ebintu byo ne bijja ne babibalira omusolo gwabyo ne tukola ki naye ffe nga ship with us buli kimu ffe groupage weeri era abasuubuzi ebintu tubireeta tubikolako buli kimu mu bulungi ship with us musangibwawa ship with us tusangibwawo ku Master Plaza nga wakava ku Equatorial Mall that's Bombo Road yes room number S13 ne 12 wotusanga just bw'otuuka ku Master Plaza oyamukabwa musimadaala oba otutuuseeko ssebo enamba z'essimu yes enamba z'essimu osobola otukubirako osobola nange kennyini okunkubirako ku namba yange eri 0702 70 37 71 yes oba osobola okuba kuyaffe endala eri 0701 46 16 90 so oba osobola otufuna oba oli asobola n'okuyita ku email yaffe ship with us yes ship with us eriki eri info@shipwithus
cargo.com oba otufuna just osindika oba olina kyoyagala kyonna ffe tukurespondingirawo cause ebintu internet se emirimu gyonna tugigonza. Yes. Mwine engeri gye mubuutikiddemu ekintu kino buli bwe boogera ku kuleeta emaali mu Uganda ogera buli musuubuzi ship with us kiki muba kyajinga ssente ntono oba omanyi service kizoowa abantu kimatalinga kubanga oyinza osanga olina agamba ssente oba tukyajinze ntono oba naye service zammwe nga mweze muyina kati ekisooka ffe tusindika ssente z'aba clients baffe China ekirala tubawa some top ups ate ezo top ups zaffe teziri mu interest top up mugikola mutya teziri mu magoba nti client ffe ayinza okujja n'agamba nti nno nyina ebintu byange biri China naye mbadde nsaba mubindeetereko ssente nyinawo bweziti musobola ozimpa kyetukola tulina what we call commitment letter ojja ku ofiisi yaffe ne tukola commitment letter eyo n'osayininga ne tufuna kopi ya ID yo then ne tukola ki essente ntusindika direct wa supplier wo oba abamu agamba oba supplier simwesiga supplier bwa deliveringa nga tumuwa ssente ezo. Yes. So mukola top up eryo yataweza ssente nti natumye ebintu bya miliyoni 4 China wabula tumugenza okutuuka mu katale nga kubulako akakadde zirina kuba miliyoni 5 ship with us nga muyungawo nga muleeta emaali ennaku 2 zemumala nga muli mukuba muleeta emaali ono naye aba anoonyeza akakadde kiwaffe kyetutera okugamba bakilani mbu zoofuna teekayo tolina nti noba tumale kukubira nti nesente jjukira ezisente bwe zituula n'omulala batakola ate tuba twagala ziba ziyambye gwe n'omulala nali zikole ki zimuyambeko so ffenna tuba twagala tufunemu. Yes. Okay. Tuddiremuko enamba z'essimu eza ship with us. Enamba z'essimu eza ship with us osobola okuba ku 0702 70 37 71 oba n'okuba ku 0701 46 16 90. Osobola tusindikira ku email yaffe eri info@shipwithuscargo.com oba otufuna mu bujjuvu. Bulungi ddala. Yes sir. Tweyanze akatalekeka koyagala okugamba bakasoma ba ship with us. Akatalekeka first of all tusiima abawagizi baffe bonna mwena aba trusting ship with us ne mutuwa business tusiima era onwabaawo nti no bawaliwo omanyi waliwo obuyinza okujjamu naye ekirungi nti no client baffe ayinza okujja n'abagamba kano kayiseemuko ne tukategeera ne tukatereeza naye tubasiima bonna mu kibuga Kampala yonna ne outside Kampala bonna tubasiima olw'okubanga batwesize ne batuwa emirimu n'abamu be tutamanyi ne kati nga tetubalabanga nako naye nga babatuma nga batutuma ne basindika ssente zaabwe ffe ne tuleeta ebintu byabwe ne tubisindika ne babifuna nga tebatukanga na office yamwe nga tebamanyi nawo but they trust. Yes, naye nga ship with us tusiima abasuubuzi bonna era tugamba temujjangu okwo musigale nga muwagira ship with us tujja sigala nga tukwatagana tulinawo ne omanyi tubeerawoko ne bu opportunities like muba waliwo bana bamaliza okusoma oba tebalina oba mirimu biki ship with us twasazeewo nti no tusobola okufunayo abaana abagala okuapplyinga emirimu egiri ku ship with us. Yes. Nange ndeeta ebbaluwa osobola okukola ki osobola okusindika ebbaluwa yo basing ku oba bye wasoma yes field ki yes nzo sanga nti no boli ali mu finance oba oli ali mu sales department like wonna atefa abogerera ship with us abogezi mwe era mwe namwe tuli namwe. Yes. So kati aina empapula zazireeta. Yes, azireeta obasobola osindika ku email yaffe gye tubadde tuyisaawo. Yes, ne tukwatagana mu business. Inshallah. Baddiremu enamba yo omulundi gumu. Namba yange eri 0702 7 37 71. Yes sir. Tweyanzege bibanaffe aba ship with us bakuleetera byamaguzi okuva China na wali mu ggwanga erya Buyindi. Ebuyindi bagaye baleeta container number
oteekwa okubeera nga ogirina bagikugirayo ne bagikutuusiza wano. So kati gwe ayagala okusuubula emishanana, ayagala okusuubula engoye z'abagole, osobola okubeera nti weekwata aba Ship with Us, ekintu kino ne bakitambuliza ddala bulungi. Okumanya ebisingawo yogera ne manager Yusufu. Manager Yusuf omanyi ali soso swift mwangu okubeera nti akuddamu. Manager Yusuf ojja mufuna ku 0706 be bannaffe aba Ship with Us wali ku Master Plaza mu kibuga Kampala. Tuli mu Mpulidde Kamenya, tuddeyo Kabenje Kenyonyi mu ggwanga erya Buyindi obeeko nekyotegeera waliwo amapya agazze. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kuyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share coke ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooku ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amanya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Uganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedrin Health Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0770781174 oba 0754 emikaaga esatu 327. Bwe twogera ku Muzdalifa Logistics Limited tutegeeza kampuni ne simple eyakakasibwa mu mateeka. Owange nina embuuziyo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende akawoowo n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Kokula lyo omuntu wa bulijjo ye 17 Part of Africa Radio. Mugende mfune emirimu ku Ship with Us akugambye nti abalindiridde. Kakati njagala okujjukiza bannaffe bano bakwetaaga gwe wena ayagala okugenda okukolirako ebweru w'eggwanga. Bagamba nti chances weziri ez'okugenda okukola emirimu egy'enjawulo. So kati gwe wena wena alabanga mu Uganda tebitambula bulungi. Bannaffe bano beba Alaska International abasangibwa e Rubaga beetaaga ba nurses okugenda okukola mu ggwanga erya Kata. Olina okubanga olina diploma ne experience omusaala gwa $5,000,000 buli mwezi. Beetaaga ba heavy truck instructors abayigiriza okuvuga ebimotoka ebinene nga muli wakati w'emyaka 25 ku myaka 40. Mulina okuba ne experience mu mulimu ogwo. Beetaaga ba cleaners nga mwetaagibwa mugenda kukola Dubai. Beetaaga ba general helpers mugenda kukolera Dubai. Beetaaga ne ba taxi drivers mwetaagibwa mugenda Abu Dhabi. Interviews zanga 17 ku Lwokubiri wiiki ejja. Nabwe kityo wandyanguye n'obeera nti weefunira emirimu egyo. Oli musawo oli wano bakwetaaga ogenda okole $5,000,000 buli mwezi ng'okomawo nga ekintu wakikubakuba dda akasente kangi nga bw'okiwulira. Gwamanyi okuvuga biroole ng'osobola okuyigiriza n'abalala okubivuga nawe bakwetaaga ba cleaners, ba general helpers ne ba taxi drivers. Bakubire ku namba ya 0704982589 0704982589 oba ku 07826949 07826949 oba ku 0708760316 be bannaffe abo aba Alaska International basangibwa wali eri Rubaga. Gendawo bakufunira omulimu ebweru w'eggwanga kasitoba musawo kasitoba muvuzi wa biroole oba nga osobola okukola obwa cleaner. Onako olw'enkya nga Pal FM eyongera okujaguza emyaka 14 egy'obuweereza ejja mu kibuga Kampala wennyini wakati ebirabo bingi ebyokuwangulwa bitugenda okugaba nga Pal eweze emyaka 14. Oluvannyuma lw'ejjuma tugenda kubeera mu kugaba birabo binene ddala.
era ejjuma yakukwatibwa awo wennyini ku Plaza ku Luwumu Street ne Sheikh Salim Bossa yagenda okubeera nti akulemberamu esswala y'ejjuma. Jangu ojaguze ne Power of Africa Radio ku Plaza ku muzikiti osaale n'abakozi ba Power of Africa Radio ekula ku myaka 14. Ate Sheikh Jaberi Segujja alanga okungubagira mukyala we Rahman Nakagwe eyafiiridde e Madina oluvannyuma lw'okumaliriza emikolo egya hijja era nga wakuziikibwa e Madina. Okukungubaga kugenda kubeera mu makaage entuŋŋamo. Ategeezezza abooluganda abako n'ab'emikwano munnange yabadde amaliriza emikolo egya hijja ng'atuuse ne Madina ate Allah n'amuyita n'amujjulula. So kati okungubagira omugenzi kugenda mu maaso kitegeeza nti yaziikiddwa dda e Madina. Kaakati nteekateeka yakukungubaga wali eri mu makaage entuŋŋamo. Ategeezezza abooluganda abako n'ab'emikwano. Hajjati Zainabu Mujuzi alanga okukungubagira jjajjaawe Hajjati Rahman Nakagwe eyafiiridde e Madina oluvannyuma lw'okumaliriza emikolo egya hijja nga yaziikiddwa Madina. Okukungubaga kugenda kubeera ntuŋŋamo mu makaage. Ategeezezza abooluganda abako n'ab'emikwano nti enteekateeka y'okukungubaga egendera ddala mu maaso mu maka g'omugenzi. Omugenzi ye yawedde okuziika naye enteekateeka yakukungubaga nakwongera kubeera nti tumusabira. Nika Connections Uganda gwe wenawe anoonya omwagalwa bagamba connecting Muslim singles for marriage abavuddeyo okwasaganya abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abaagala obufumbo. Kakati bwe weyagala bufumbo ng'oli musiraamu era ng'oli mwetegefu okufumbira oba okuwasa naawe ali eyo ng'onoonya omubeezi oyagala bufumbo genda mu Nika Connections Uganda. Enteekateeka bazibeeramu paka nga emikolo egya Nika giwedde bwe giggwa ne bakusiimula mu bitabo by'abanoonya. Basangibwa bali ku Prime Village Mall opposite ne Natete Taxi Park ku level 2 shop number D22. Okumanya ebisingawo gwe nawe anoonya enamba kangisome mpola 0 7 8 3 49 19 14. Manya abaana babeera ku TikTok ne beekaza ng'ate bali serious. Lwaki temutuwasa? Tuli wano tukaddiwa 0752 03 96 40 0752 03 96 40. Ogende weefunira omubeezi ove ku lujja. Ate bano bannaffe aba SMK Tires ne bakugamba nti weewala obubenje ng'okozesa emipiira emiwangaazi egya SMK Tires gijjira mu bika eby'enjawulo ne sayizi ez'enjawulo. Ate ku ssente entonotono balina egy'emmotoka entono n'emmotoka ennene. Basangibwa opposite Bat Valley Main Gate. Entinda ku Shell Petrol Station wojja okubasanga ate bwebajja bali ku Rubis Petrol Station beba SMK Tires abakutuusiza emipiira gy'emmotoka emiwangaazi. Bafune ku nnamba ya 0700 7842 oba ku 0772 57638 be bannaffe aba SMK Tires. Kakati nga njagala okusiibula akadde kano kubanda obudde buweddeyo. Aviation experts batandise okubeera nti beekebejja bagamba nti position ey'ennyonyi oba ekiwawaatiro ky'ennyonyi we baakisanze kirabikanga ekyakutuseeko ng'ennyonyi eno tennaba kubeera nti egwa era ng'eyinza okubeera nga y'ensonga ereetedde ennyonyi eno okukwata omuliro. Bagamba position of the plane's wing flaps as it took off. Ekiwawaatiro kyafunye obuzibu kiyinza okubeera nga kyekireetedde ennyonyi eno okubeera nti munnange egwa n'etuntumuka n'omuliro. Video everifyingiddwa omukutu ogwa BBC evuddeyo n'eraga ennyonyi eno nga bwegwa era video eyo gyenkuteereddeko era abakulu baavuddeyo ne bagamba nti kati batandise okwekenneenya waliwo omukulu bamuyita Geoffrey Thomas
agamba kakati ntandise okwekenneenya footage ow'ennyonyi eno twongere okwekebejja tulabe ekiwawaatiro kye kyavuddeko obuzibu oba yabadde ensonga ndala. kakati nga bagamba kitegeeza ennyonyi eno ekiwawaatiro oluvannyuma lw'okufulapinga yatandise okutagala. ennyonyi eno kyekyagireetedde okubeera nti munnange egwa nga bagamba nti wakati wa seconds 10 ku seconds 15 ekiwawaatiro kino we kyatandise okubeera nti kyekyanga era zagenze okwera eddakiika 10 ku 15 ennyonyi yabadde emaze okubeera nti munnange yeerindiggula ku ddimwa. helplines okuva mu Air India kwosa ne UK Foreign Office zigenze maaso n'okubeera nti munnange ziteekebwawo eri bannationals ab'enjawulo abalina kye baagala okwebuuza. Bataddewo ennamba z'essimu kwe musobola okubuuza owa famire yange mulamu oba y'omu ku abo abaafudde n'okwebuuza ebikwatagana kabenje k'ennyonyi eno. Bataddewo ennamba z'essimu. Canada ne Portugal abakulembeze bonna bagenze maaso n'okubeera nti bakungubagira abasaabaze aba Buyindi 169, 53 Bangereza, 7 ba Portugal, omu mu Canada ababadde ku nnyonyi eno. Kakati batandise okubeera nti banoonyereza kuno kweyongerako ba crew cabin 10 kosa ne ba pilot 2 ababadde ku nnyonyi eno. Be bantu 242, abasaabaze 230, ba cabin crew members 10 kosa ne ba pilot 2. Prime Minister w'eggwanga erya Canada Mark Carney avuddeyo n'ateekako obubaka bwe n'agamba nti transportation officials mu ggwanga erya Canada bagoberera byonna ebigenda mu maaso era nga kati batandise okufuna regular updates ku response y'ebyo ebivudde mu kabenje kano. Bakulaga poliisi ey'eggwanga erya Buyindi ng'etandise okukiriyalinga ekifo ekizimbe ekyagwiriddwa kyonna nga kisensebuse kiweddewo ennyonyi olwagudde n'eyaka yonna. Ba medical students babadde 50 batwaliddwa mu ddwaliro. Kitegeeza nti akabenje kano ak'ennyonyi okusinziira byendaba kuyinza okuba nga tekuwonyeeko muntu n'omu, kuba poliisi y'eggwanga erya Buyindi batugambye nti batutte abantu 41 mu ddwaliro. Mukadde kano batugamba abayizi 5 ku bayizi 60 ababadde basoma medicine be bakoseddwa mu kabenje k'ennyonyi eno era batwaliddwa mu malwaliro okujjanjabwa. Federation of All India Medical Association FAIMA yefulumiza obubaka obwo ne bagamba abayizi 5 ku 60 be batwaliddwa mu malwaliro. Ennyonyi yakurashingidde mu hostel ey'abasawo, Doctors Hostel. Abayizi 5 tebannalaba ku mibiri gyabwe oba mirambo gyabwe, nabo bennyini tebalabika. Bakuttewa 5 students abadde basoma obusawo. Ennyonyi eno weegudde tebabalaba. Wano olowooza naasukkawo tubadde ne bannaffe aba Coca-Cola kwosa ne Apple Skills Institute. Updates ku nnyonyi eno tugenda kwongera okubeera nti tuzikwongera gye bujja maaso awo mu mawulire gaffe. Prime Minister w'eggwanga erya Buyindi, Foreign Affairs Minister w'eggwanga erya Buyindi agambye bafiiriddwa abantu bangi. We've lost a lot of people. Tufiiriddwa abantu bangi. Ennyonyi eno erabika nga tewonyeeko muntu n'omu. Nze Munakyaddondo kkiriza nkusiibulire wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enaabigoberedde ku nnyonyi nja kubeera nti nkubuulira.
Sibyango Dairy Supply Limited ge matagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu Makai Road Natete Masanaf Dairy okumpi ne Church Mperere Dairy ku byennyanja Kanyanya